Después de ese maravilloso sombrero, nos vamos a la misión principal. Vamos a ver. Vamos a ver. Diario. Un mundo feliz. Ábrete camino a través de Tártaro y enfréntate a Sofía no sé cuántos. ¿Dónde estará falible? Aquí. Vale. Nos vamos a Tártaro. Venga, callaos. Estás a punto de atacar el laberinto en Tártaro y decidir el destino de la colonia de acción. Si hay algo que quieras hacer antes de acceder a la prisión, hazlo ahora, antes de cruzar el punto de no retorno. ¿Quieres continuar? No. ¿Por qué? Dirás, oh, estás tonto, si habías dicho que íbamos a eso. Sí, pero por si acaso es rollo misión suicida del Mass Effect 2, voy a subir de nivel a la gente. Que al tonto este... Pues mira, le vamos a subir esto, yo que sé, por subirle algo. Y después de las armas, pues a este... A este señor tan inútil que nos cae tan pocho. Porque el tío es un pocho de cuidado. 1160. ¿Y qué es esto, tío? Es una metralleta, ¿no? Ametralladora ligera. Lanzagranadas. Lanzagranadas. Lanzagranadas, joder. Lanzallamas. No tenemos una puta metralleta ligera. Bueno, pues nada, te vas con eso. Y tienes un palo asqueroso. Mira, Félix, si te mueres no pasa nada, tío. Me quedas regular. Nioka. Nioka, Nioka, Nioka. Armadura. Efectos de duración. Tiempo, tal. 10% del daño a distancia. Aumenta el daño que inflige la habilidad de este acompañante. Vamos a subirle el daño. Y después... ametralladora ligera. Espera, ¿me estás diciendo que Félix tiene una ametralladora mejor que la de Nioka? Por encima de mi cadáver. Los cojones. Toma, tú vas a tener un lanzagranadas de mierda. Y a Nioka le vamos a dar una metralleta, tío. Como Dios manda. 1160. Y esta vez no... Es que es mejor esta, tío. No puedes tener una metralleta peor, Nioka. Félix tiene que tener toda la basura que se pueda. Tú ya llevas el martillo. Uf. Qué horror de martillo, chaval. Hostia, es un martillo lamentable, Parvati. Parvati, no. Qué arma de mierda. Bueno, ahora veo si te la subo y tal, tío. Es que... Qué asco de arma. No me interesa. Esta, el de la armadura, que como se mete cuerpo a cuerpo a reventar, pues oye. El vicario. El vicario sí que tiene un... Bueno, mejor martillo iba a decir. Al menos es mejor. Y la escopetaca, nivel 27, esta sí que está bien. Vale. Y Sam nada. Vale, están todos tocaetes. Vámonos. Aquí. Modificar. No, modificar no. Trastear. Trastear, sí. Vamos a ver. Tenemos. Potencia Fineas. Vale, esa es el arma de Fineas con daño de este raro. Vamos a subirlo de nivel. Esto también se podría subir de nivel. Nos gastamos unos cuantos dineros. Es que sigue en nivel 19, tío. Es que es lamentable. Nivel 21. Uf, esta ya cuesta más dinerito subirla. Escopeta recortada. ¿En serio hay alguien con esta pistola, tío? Nioka, por favor. O sea, Parvati. Va a ser Parvati. Me cago en la puta.
Buah, nos va a salir un... Es que nos sale una pasta mejorar el martillo, tío. Estoy mejorando un poco algunas cosas, pero... Sale caro, ¿eh? Esta es la que lleva Nioka, que podemos mejorarla un poquito más. Vale, pues más o menos hemos mejorado todo un poco. 19. Estoy mejorando un poco más al vicario, porque total, es el que se va a venir con nosotros. Así que... Hostia, esta sí que está un poco en la mierda. Y esta también merece la pena. Esa, bueno. Vale, pues ya está. Vámonos a la misión. Y que sea lo que tenga que ser. ¡Pa'lante! Sí, guardamos. Archivo nuevo, por si acaso. I am pleased to inform you that we have arrived at the labyrinth. Please be advised that the punishment for trespassing is Please be advised that electrical storms on the surface of Tartarus lo grito. Aterriza en Tártaro. time. ¿Sabes algo útil sobre Tártaro? Resident count is as follows: 3,071. Resident deaths, including but the interior can be chilly. Take a scarf with you. I would also Oh, lol. ¿Prometes no irte sin mí? I can make the assurance that I will not leave with another captain unless you do not return within 876,541,000. Oh, speak of the devil. Captain, I am receiving a transmission from the... Attention, unauthorized spacecraft. This is a maximum security installation. Your presence, you are hereby confined to your docking platform until a ticket detailing your crimes has been filed and notarized. Ah. ¿Cuánto tiempo llevará? Bueno, de todos los sitios donde podrían detenerme, ¿qué demonios os pasa a vosotros con las infracciones de código de aterrizaje? Espera, esto no es aterrador, fallo mío, mejor me voy. Your ship is not permitted to leave until you remit payment for your fine. Only after your smoking corpse is thrown from an airlock will we lift the... Captain, I would not recommend this course of... Persuasión 86. Oye, ¿cómo sé que bajo ese casco hay un agente de verdad? Enséñame tus credenciales biométricas. Alright, I'm feeling generous. I'm transmitting the ID of a product... Anyway, Tartarus Docking Authority signing up. Hang on. Wait, is that from the groundbreaker? What the... Pay no mind to the... Transmission terminated. Biometric ID received. Transferring data to external cartridge. Anda. How can I be of assistance? Qué bueno, tenemos el cartucho ahora. I Vale. Hay que elegir con quién vamos. Pues hombre, yo creo... Yo creo que a Sam lo vamos a dejar. Vamos a dejar a Sam. Y... podemos ir con Ellie. Ellie o Parvati. A ver, Sam está bien para el combate y tal, pero yo creo que a lo mejor lo podemos llevar por hablar y tal. Y para hablar yo creo que Ellie nos va a venir bien. Vamos a probar. La verdad es que no sé qué esperar aquí. Hostia, nada más entrar ya se nos pone la cosa esta. What the fuck. Ah, pero que estos son nuestros.
¿Qué está pasando? ¿Por qué me atacan? Pero si yo les he ayudado. Que me maten, que me maten. Yo no quiero esto. Matadme, matadme. ¿Qué ha pasado, tío? ¿Qué es esto? No he entendido muy bien por qué me han atacado, la verdad. O sea, se estaban pegando entre ellos. Yo pensé que estábamos asaltando con más gente. O sea, que lo que vamos a intentar es... Se nos pone el disfraz y pasamos hasta el culo de todo, ¿no? The captain did right by us once. Now it's ours. The board will never own Groundbreaker. Not while I breathe. Ah, por eso, que nos están ayudando. Pero más allá de eso... Vale, hemos llegado hasta aquí. Vete. Vete. Okay, quiet. Vete. Gracias. Vale, vale, nos hemos colado, nos hemos colado. Nos hemos colado, puta madre. Call this place the labyrinth. Perhaps we should all meditate on that as we make our descent. Getting in's one thing. Let's just hope we're able to get out again. Vale, vale, ha ido bien, ha ido bien, ha ido bien. Tienen el mismo ascensor roñoso en todas partes, tío. Este ascensor en esta cárcel es el mismo que estaba en Bizancio. Ya podrían tener dos modelos de ascensor. A ver. Ah, mira, aquí ya no tenemos activo el disfraz, ¿eh? Ah, mira, aquí se nos vuelve a poner, perfecto. Hostia, hay varias plantas y de todo, ¿eh? Hay que ir para allá, acceso al foso. Espérate, voy a probar aquí. Hey, ¿qué tal? Buenas, compañero. ¿Qué tal tu mujer, Charlie? Venga. Vamos poco a poco. Poquito a poco. Se me va a acabar en breves. Se me va a acabar en breves. Se me va a acabar. Se me acabó. Vale, ahora si nadie me pilla, todo perfecto. Bueno, en realidad, si me pillan, pues hablamos, le convencemos de lo que sea y ya está. Ahí está, perfecto. Máquinas. A ver. Para vender cositas y tal. No está mal, no está mal. Hostia, me han puesto de todo aquí, tío. Máquinas de todas las tiendas. Banco de trabajo. ¿Qué insinúas, videojuego? ¿Qué me insinúas? Vale. Hemos llegado al foso. No sé qué es el foso. No tengo ni idea. Es donde está, donde tienen encerrado a nuestro amiguito Rick. Vale, tenemos otra vez el disfraz puesto. Y yo creo que la mejor opción va a ser abrir esto. Con amor. Y mira, podemos piratear cosas. Acceder al registro de almacenamiento. Continuar. Registro de estructurales. Continuar. Salir. No había una mierda. No me ha servido para nada eso. Por menuda basura. Vale, seguimos ignorando a la gente. ¡Ole! ¿Pero por qué subimos? Ahora hay que ir para allá. Sí, pues se me... Let's go, troops. Stellar base counting on us. ¿Ves? Pero es que a mí en estos casos no me disparan. Por algún motivo. Disfraz fallido, no. Pero háblame.
Háblame o algo. Oh, se me ha vuelto a poner el disfraz. Perfecto. Ey, ¿qué tal? Soy de los vuestros. ¿Por qué pone ahora? Ah, porque hay que ir por aquí, vale. Se me va a acabar el disfraz. Tal que ya me van a pillar, creo. Bueno, si me pillan, solo tengo que usar mis recursos de hablar. Mierda. Pues... No, no pasa nada, hombre. Ya está, vale, perfecto. Vámonos para arriba. Bueno, no tenía que haber subido. No sirve para nada. Y he gastado cosas. Qué puta mierda. No tenía que haber hecho eso. Bueno, por lo menos ya hemos llegado aquí. Sellada. Desbloquear. Perfecto. Vamos. Well, look who it is. Rockwell. Tía. I'll be damned. I was prepping the studio for our announcement. What and the here you are fuck? as a bonus. Ah, and the wayward doctor. Are you about done with your escapades? We have... These days, I'm more interested in breaking them. And the convicts. The vicar. You know, Oh, I would go anywhere to see you. when you go off and get yourself shot, try to avoid taking one to the face. El presidente Rockwell, supongo. Haven't you heard? It took some doing, but employing an efficient management strategy of putting our guns to his head. Eres un hijo de la grandísima ratrucha. Yes, he is an extraordinarily obstinate fellow, isn't he? Fine, he isn't working for us but that's between us. As far as my adoring citizens will know, we've turned a dangerous crack. ¿Qué le han hecho? Eres el lunático. Es el lunático. Está salvando a los colonos congelados que tú abandonaste. Entonces no hay tiempo que perder. Tengo que liberarlo. Oh yes, go on, wake them up, add more mouths to... I don't know what half-baked plans that simpleton in a lab coat has been Let me ask you something, Captain. Have you at any point thought about not fucking up our entire... I believe we could ask you. I'm making actual progress towards stabilization and If I and my people can ride it out in luxury and happiness, yes. Persuasión. Con tus recursos y algunos de los que están en la esperanza podríamos hacer muchas cosas. Voy a hacer que tu administración colabore por la buena o por las malas. Ya he conseguido que Viciencia se levante contra ti. Solo es cuestión de tiempo. Voy a usar este porque lo tenemos sin ayuda de nadie. I'll admit, there's no shortage. Look, I'm not an unreasonable man. If you manage to storm the castle as it... I can't exactly afford more havoc than you've already caused. Fine. Estupendo. Al final va a resultar que eres capaz de hacer algo bueno y todo. Muy bien, espera aquí hasta que tenga órdenes. Al final ni siquiera nos pegamos de hostias. Cámaras. Más cámaras. Más cámaras. Abandonar. Vamos para arriba. O sea que esto sí subiendo. Todo esto son celdas, supongo. Hay que ir ahí enfrente. Ey, ¿qué tal? Mierda, es ahí en medio. Se me va a ir el traje justo. Bueno, no pasa nada, nadie me ha visto. Nadie me ha visto, perfecto. ¿Qué te pasa? Pero bueno. Oh, Dios mío. I believe I'm ready for this. Uy, uy, uy. Captain,
You have an uncanny talent. You've been working with Dr. Wells from the beginning. When we moved to arrest him, you've disrupted the balance of power. You've upset the natural order of things. Se acabó. Vamos a liberación y no puedes hacer nada para detenerlo. Bueno, sí que puedo hacer una cosa. Que me caigan los mocos. Con eso sí que me detienen. ¡Ah! Buen trabajo. Typical. Running your mouth in the middle of a crisis. I should have dealt with you a long time ago. Podemos darnos prisa. Tengo una colonia que salvar. Si soy tan peligroso, ¿por qué me contrataste? I was intrigued by your potential. Leaving you alive was my greatest mistake. But it is a mistake I intend to correct. I have Dr. Wells in my custody. Once I've secured his cooperation. ¿Por qué no hablamos? No me ponga a prueba, Sofía. Puede ser perjudicial para su salud. No lo entiendes. Phineas es mi amigo y no voy a salir de aquí sin él. Matarte no me va a producir ninguna satisfacción. Fair enough. Persuasión 100. ¡Vamos! ¡Hostia! Intimidación 90, armas pesadas 60, a 2 manos 60. En plan Rambo, ¿sabes? Con un arma pesada en cada mano. Interesting that you think I'm going to die here. Nadie ha conseguido detenerme hasta ahora. ¿Qué te hace pensar que tú sí lo conseguirás? No digas estupideces, Sofía. No vas a tomarte lo difícil de lo que es. No tienes absolutamente nada que hacer contra mí, pero me encanta tu actitud. Fair point. I don't know how you've managed to defy the odds. I've devoted my entire life to protecting Halcyon. No merece la pena morir en la junta. No me hables de deber, no eres un soldado, solo una psicópata con delirios de grandeza. Acción se desmorona. Tu deber era proteger a la colonia, fracasado. Vamos a ir con lo primero, porque si antes le hemos dicho lo de eso, pues tiene sentido que le digamos There esto. isn't much of a board left, thanks to you. You were always an unknown variable. Mentira 100, vamos. Persuasión 90, ciencia 90. No sé qué será mejor. Tiene el CMD, el presidente acaba de explicarme que todo es culpa tuya. Persuasión, ciencia, yo creo que mola más, ¿no? I'm aware of Dr. Wells' plan. Revive some brilliant scientists and in 50 or 60 years ago I might have agreed with you. But we've passed the point of no return. Ah, no, déjamelo a mí y ya verás. Va a hacer falta un milagro para salvar la acción, pero podemos conseguirlo si colaboramos. I admire your drive, Captain. I haven't given up on the program yet. I haven't lost control of the labyrinth yet. Madre mía, por lo menos estamos pudiendo hacerlo todo. Mentira 90, pero perdona, no te he oído bien. Estaba muy ocupado pirateando tu sistema de seguridad. What? Te he estado dando palique para ganar tiempo. Estoy a punto de drenar el oxígeno de esa sala, así que te aconsejo que aguantes la respiración. ¿Te acuerdas del protocolo de exterminio que me pediste que en frente mar? Tengo una copia. And you're about to use that. Congratulations, Captain. ¡Vamos! La buena palabra, la oratoria, el poder de Cervantes. Date prisa y vete antes de que cambie de opinión. Gracias. Me alegro de que no hayamos tenido que recurrir a la violencia. Deja de hacerte lo honorable y lárgate de una putísima vez. I just hope you've made the fate of the colony is. A tomar por culo. Me ha gustado, me ha gustado. Desde luego nos estamos saltando todos los combates, ¿eh? Hostia, qué calidad aquí de repente. A ver qué hay en este lado.
Ah, esto es para subir de la zona de peleas, ¿no? Porque pelearíamos ahí abajo y subirías por aquí. ¡Hombre, Wells! La llave del presidente. Un cráneo negro. Dios mío. Sellada. Pues ya estarías liberado, amigo. You don't know how glad I am to see you. You must have said something to get under Akande's skin. She's gone, and you lunatic. You broke into the board's own fortress just to... Te encuentras bien, ¿qué te han hecho? ¿Qué dices? Hombre, la Junta nunca tuvo ninguna oportunidad contra mí. Sabes que no dejaría que te pasase nada, Phineas. ¿Tienes una idea de cómo puedes salvarte? All in... You've broken the board's stranglehold on this colony, and you and I are going to have to work harder than ever to... No me gusta cómo suena eso. Estupendo. Ya que estaba a punto de descorchar un par de botellas para celebrar. No estoy mal para tus dramas, Phineas. I would like nothing more than to... Earth has gone dark. We haven't received a single message. Hostia. 2 years ago, the Earth's Directorate's frigate disappeared on their way back to Earth. They haven't exactly been hands-on around here anyway. Earth is humanity's home planet, Miss Fenhill. The psychological effects of losing our original home will be devastating. Earth is only an idea to us, but that idea is the bedrock the colony is built upon. If people were to find out it's gone dark... I don't want to imagine what'll happen once news gets out. We're in serious trouble, my friend. Do you know what this means for Halcyon? We can't rely on Earth for support anymore. We've been cut loose. We're... Madre mía. Ah, de repente la Tierra está en la mierda. Yes. ¿Qué crees que ha pasado? I don't know what happened, but something must have gone horribly wrong. I don't know why Earth's gone silent. I don't even know if Earth exists anymore. We have no connection back to Earth, and return is likely impossible. We're completely alone out here. Mencionaste la desaparición de una fragata. You might have heard of the Earth Directorate's frigate. Half the colony's entire military was on that. That was 2 years ago. We haven't heard a word from them since. Whatever happened to Earth... Me mentiste. Sé lo de los otros colonos, Phineas. I wasn't trying to hide the truth from you, but after all... Yes, I experimented on the Hope's colonists. Each of my experiments... You are my first and only success. I didn't tell you... Te perdono, Phineas. A ver, en realidad, pues oye, son gente que estaba congeladísima y va a quedar ahí para siempre. Al menos lo intentó hasta que me salvó a mí, así que... Thank you. My apologies. I need to get up. If you have any more questions... Y me dices ahora que ya no quedan preguntas. We must begin the revival process immediately, starting with the Hope's brightest minds. We're going to need a leader, and I can't imagine a better person for the job than you. Tengo un plan. Con el presidente a mis pies, nadie sabrá que tengo el control de la colonia. Madre mía, eso suena a dictador total. Lideraré la colonia. Ya he convencido al presidente para que me apoye. Voy a hacer lo mismo que hasta ahora, lo que me dé la gana en todo momento. The chairman? You're the best thing to ever happen to Halcyon. If you want to take... We're not a colony any longer, are we? Our last connection... Our future is uncertain, and no one... Madre mía. Vamos a ser... The OSI teaches ¿Ya that está? everything in the universe happens according to the grand plan. But the stranger that arrived in Halcyon was an unplanned variable. From the moment he landed in Emerald Vale, his actions altered the course of history. The events on Tartarus brought about the end of the board's authority. But the board's mistakes would haunt the colony for decades to come. The damage they left behind would require the work of a generation to repair. Dr. Phineas Wells began reviving a handful of the Hope's colonists.
engineers, scientists, technicians, and intellectuals. They were among the brightest minds the Earth had ever sent out into the stars. The Hope scientists and engineers woke up in a colony descending headlong into total collapse. With no way to return to Earth, they had no choice but to band together and devote themselves to the cause of saving Halcyon. The people of Halcyon were nothing if not hardy. In the absence of the board's authority, many of the colony's settlements banded together with a single purpose in mind: survival. Life was especially hard in the years to come. Some towns dissolved by attrition and starvation, but most of them found a way to carry on. In the years to come, Halcyon was forced to reckon with its newfound freedom. The board was gone, and for better or worse, the colony was responsible for its own destiny. Between MSI's worker-centric policies and the iconoclast's manpower, Sanjar and Zora were able to rally many of the Terra 2 townships to their cause. MSI's workforce swelled, and the iconoclasts enjoyed a significant surge in their ranks. The board was too distracted by infighting and internal politics to stop MSI from becoming a powerful corporation and a refuge for townships that might have fallen through the cracks. Consumed by paranoia, Lilia Hagen took Sublight Salvage in a controversial direction, openly accusing board officials of an extraterrestrial conspiracy. One day, an accident at the Groundbreaker's docking bay silenced her forever. Time would tell if her replacement could keep the Sublight family together. The collapse of Edgewater left its workers bereft of any purpose in life. Most of them made their way to Adelaide Medevit's camp, hoping to ingratiate themselves into her favor. Adelaide accepted only a few to her community. The rest were turned away and likely died of starvation. Nevertheless, Adelaide's camp grew into a well-established town. Adelaide McDevitt refused to cooperate with the ongoing effort to save Halcyon from collapse. A sympathetic deserter stole a copy of her research and delivered it to the Hope's scientists. It is unclear how useful Adelaide's research was. An optimistic estimate suggests her work may have bought Halcyon another few years of survival. Adelaide would never know. She died that winter. Under the leadership of Junlei Tennyson, the Groundbreaker held firm against corporate influence. The ship's mechanical stability gave Junlei the time to educate a promising generation of engineers schooled in her family's traditions. The future of the Groundbreaker looks promising. The rediscovery of the Hope and the abandonment of the lifetime employment program forced Byzantium to come to terms with some uncomfortable realities about the state of Halcyon. While Byzantines were reluctant to surrender the luxuries they'd grown accustomed to, the board's diminished authority gave them little choice in the matter. Nearly everyone had to learn to make do with less. Some even had to get jobs. It was a dark time indeed. Your influence shifted Ellie's perspective. She finally admitted, albeit grudgingly, that she just might need other people. Sometimes. With a steady income from the life insurance payouts, she was finally able to afford a ship of her own. She hired a small crew and flew supply missions to communities on the fringe. Some of them were even legal. Life in Halcyon was sobering for Felix Millstone. The grand revolution he dreamed of never came. There was no great awakening for the colony, no celebrations in the streets. There was only the hard, desperate work of trying to repair a broken colony. Bien, a currar. Felix never had a head for numbers, but if there was labor to be done, he was there to help. Eventually, Felix realized that the work of a revolution was done with two hands. As much as he enjoyed his adventures aboard the Unreliable, the vicar, known as Max, eventually decided that it was time to move on, to live out the life he had sought so long to create.
He knew there were many in the colony who carried burdens much worse than the ones he had struggled with, and he devoted himself to easing their suffering wherever he could. He only ever took up arms again to defend the defenseless, unshackled from a lifetime Y se of suicidó en el striving mar, and fighting como the Moe, universe and himself. como el profesor de Vicar Moe. Maximilian de Soto was finally at peace. Once the matter with the Hope colonists was resolved, Junlei bashfully asked Parvati if she'd like to join her permanently on the Groundbreaker, and Parvati enthusiastically, if somewhat awkwardly, agreed. The stories of her adventures spread across the colony, and Parvati soon found herself the center of attention. Having served as the engineer of a renowned spacecraft, tramp freighters and wildcat miners sought her out by name, and in no time, she was a fixture in the Groundbreaker's mechanical ecosystem. She and Junlei were never far apart. Nyoka returned to Monarch to take another crack at making a permanent life for herself. She formed the Charon Group, a mercenary outfit of ragtag survivalists and wilderness experts. Anyone in need of a guide, or just looking to throw back a beer and swap stories, could find her camping on the trail or clearing an infestation. The SAM unit that accompanied you spread awareness of the product line's superior sanitation and maintenance capabilities across what was left of the colony. This led to a boost in SAM unit sales. Did you know that SAM units are the longest-lasting, toughest-acting cleaning solution in Halcyon? Minister Clark was released from house arrest, and his contact with you gave him a sense of renewed purpose and vigor. Once it became clear that no help would be coming from Earth, he threw his considerable efforts and talents into helping Halcyon manage Buen trabajo, buen trabajo. before it. It was widely suspected that Sophia Akande was the true power behind Chairman Rockwell. However, after the riots on Tartarus, she was never again seen in the colony. Various theories circulated as to her fate. Some believed she boarded an interstellar ship capable of journeying to a distant colony. Others believed she Que con la died tontería trying no to hemos matado a escape nadie de los Tartarus. malos. Some few suggest she fled to Monarch, where she continued to live among a small band of loyalists. There is another theory, which suggests that Sophia's encounter with you changed her, and she deliberately retreated from public view, but continued supporting the colony in secret. When Dr. Wells began reviving the Hope's colonists, he found himself with a sudden windfall of additional supplies and resources, courtesy of an anonymous donor. If Wells knew who his supplier was, he never told a soul. As for Dr. Phineas Wells, he spent his remaining years in his orbital lab. He eventually came to terms with his own past, and was able to forgive the mistakes of his younger self by devoting his remaining years to serving the colony. In the end, Dr. Wells was able to save every scientist and engineer aboard the Hope. Over the next decade, nearly all of the Hope's remaining colonists were successfully revived. Halcyon saw a period of rapid technological and scientific advancement. Breakthroughs in dietary supplements saved the colony from starvation. Geoengineering projects and social reforms began to change the structure and character of the colony. Dr. Wells laid the groundwork for the project to save the colony, but he would never live to see the fruits of his labor. He passed away a few years later. His work was carried on by the scientists and engineers he revived. Today, Halcyon has stabilized. The people of the colony work hard to adapt to their new circumstances. Nearby colonies send aid and supplies. Life will never be easy in Halcyon, but for the first time in its history, there exists a sense of real, genuine hope about the future. And what about you, the unplanned variable in the history of Halcyon? You brought an end to the riot on Tartarus, and partnered with Chairman Rockwell to run the colony together. As Halcyon looked toward the future, you remained a constant presence in the colony's administration. You were never weighed down by bureaucracy, and you never had to dirty your hands with politics. You had people who did that for you. By your influence, Halcyon survived the turbulent years that were to follow.
No one knows what's happened to Earth, and no one knows what the future has in store for Halcyon. All we know for certain is this: the name of the Unreliable and that of its intrepid captain will remain the subject of countless stories for years to come. Y se acabó. Pues está bien. No sé, siempre me da un poco de palo ese típico vídeo con imágenes de lo que ha pasado, pero va, está bien. Va. Es decir, que en otro juego me molesta más. En este lo han hecho guay. Quería pasarlo rápido, pero se han quitado del todo. Así que pues ya estaría, ¿no? Poco más. Sí, ahora le voy a continuar. Supongo que me dejarán en la nave, ¿no? Antes de todo el follón. Voy a darle por si acaso ahora hay algo, pero no creo. Vale, me han dejado justo aquí. Bueno, pues nada. Mira, robotejo ahí, preparado para reventarnos. The Other Worlds terminado. Ha estado bien, me ha gustado. En ciertas cosas esperaba más, pero bueno, la verdad es que me mola el rollo de que te dejen completar cosas importantes sin tener que luchar. En plan de, ¿te has llevado al personaje por este lado? Pues tranquilo, que te lo respetamos. Eso está guay. Porque sientes que, yo que sé, que sirve de algo gastar los puntos. Y como los diálogos y tal son divertidos, pues está guay. Me ha gustado. Pero bueno, en fin. Vamos a ir dejándolo por aquí. Gracias por pasaros. Y nos vemos en la siguiente. Hasta luego.